Let's cross over to Busia County, where long-distance drivers at the Kenya-Uganda border in Malaba have raised concerns over delayed clearance into Uganda, saying it's causing them huge losses. Well, the delays have caused long queues along the Malaba-Eldoret highway, and Zakes Mosame now reports. Queues of long-distance cargo trucks stretch kilometers to Kenya's border with Uganda at Malaba, following what drivers say are clearance delays by the Ugandan authorities. Drivers claim they are forced to pay a hefty fee for COVID-19 tests across the border, even though they have certificates showing negative COVID-19 tests. Ya kwanza, wakati wa kwanza ilinitangulia jua kali. Kutoka jua kali kwenda kufika Malaba ndimaliza siku 17. Sasa saa hii niko hapa 2 days na bado niko kilomita 30. Sasa sitegemee nitafika siku gani Malaba, nitavuka siku gani. Uko Uganda pia hali yake ni hivyo tisa, unaona tunateseka tu hivyo. Kuingia ni jam, kurudi ni jam. Hii sasa hivi vile unaona ukivuka boda pia ukishashukisha mzigo urudi pia kuingia pia ni hivyo. Ikiwa empty, gari ni empty. Unakaa siku 4 jam ya empty kuingia Malaba. This standoff is just the latest in a string of incidents involving the two countries, since both countries tightened controls at the border to stem the spread of COVID-19 and safeguard their citizens' interests. Ukiangalia hali yenyewe kama unavyoona, laini ni ndefu. Hapa tuko Kandui na tunaenda Malaba. Laini imekuwa ndefu hapa, chakula ni shida, choo ni shida, hata kuoga pia ni balaa. The delays in the clearance of cargo trucks has affected trade and somewhat soured relations between the two countries. Zakes Mosame, NTV, Busia.